Nature's Nest is an aesthetically designed cafe boutique curated by creative entrepreneur Madhurita Roy. It was formally unveiled on 4th September at Purbadiganta near EM Bypass. This cafe is set in lush green backdrop. You can get mouth-watering dishes of Thai, Chinese or continental types. For relaxation, you can sip a cup of tea or coffee while leafing through books of different genres. One corner of the cafe promotes khaki or cotton clothing and eco-friendly gift items. Nature's Nest also offers organic spices, handmade chocolates, soft muffins, etc. The inaugural ceremony on 4th September Eve were graced by a galaxy of dignitaries like Swami Shraddhananda Ji, International Faculty of Art of Living, Mrs. Bharti Ganguly, Paraspathar Trio, Ayan Banerjee, Rishi and Kingshuk Chakraborty. Silver screen hero Biswajit Ghosh, writers Tulika Majumdar, Dr. Swami Shraddhananda and others, including the loving family members of Madhurita Roy. This cafe, Nature's Nest, will soon become a coveted destination hub for all our denizens of City of Joy. Hope, Madhurita Roy. Hello Kolkata, live with Nature's Nest, a eco-friendly hub created by Madhurita. Madhurita ম্যাডাম একদম লাইভে আছি আমরা আপনার নেচার্স নেস্টে। একটু যদি নেচার্স নেস্ট সম্বন্ধে ফার্স্টে বলেন। Hello, well, I'm very poor in giving impromptu speech, but anyways, Nature's Nest, it's not that it happened one fine morning. I got up and I just thought of having it like this cafe boutique. The thought came in my mind like maybe last 2-3 years back, like when we were like completely stuck at COVID and we were like pissed off with this lockdown and something like that. So I just felt that point of time, I felt people are getting so much depressed. They are like out of frustrations, depressions due to some economic reasons, some family reasons, some personal, all these things were coming in like in their family life, disturbing their family life. So I just thought of like when people can come in here, they can hop in, they can get some solace and they can give a good smile and they can be at ease. They can enjoy a cup of coffee. They can enjoy some good music. So they can, and once they are like going out, they can buy some stuffs. And yes, the USP is all the eco-friendly products. We are not using any chemical things over here. It's chemical stuffs. It's only the herbal products, the Ayurveda and the Ikkat. So it's all together. It's a mixed bag. It's a wonderful name. Can we have the details of Nature's Nest directly into the interior? Hello Kolkata, live at Nature's Nest. We are entering the nest, and of course, the creator herself will speak in details. এই সেকশনটা একটু যদি প্লিজ বলেন। ভেরি লাভলি ডেকোরেটেড সেকশন। Actually, definitely here the concept, the thought was mine, but the design and everything was done by my interior, like Orkodipa. She did the 3D design and everything. So my baby, she gave my Orkodipa madam একটু প্লিজ বলুন। Hello. হ্যাঁ। Since Nature's Nest theme এটা সাজানো হয়েছে, and we wanted to keep the plant. There was a plant here. এটা আমরা কোনোভাবেই কাটতে চাইনি, so we did a counter around it to retain the plant. Okay. So it's a very much original plant, right? It's a food boutique, and she prepares all like delicious like delicacies like chocolates, homemade chocolates, and that's all vegan, and cakes, pastries. So. And many more stuffs. I think I'm just forgetting everything. So and also we can see brownies. Some books over here. Yeah, the books is like these are my collections. I'm not a bookworm. I'm not a I don't like. I'm not a voracious reader. But yes, these are light things like some things is good. Okay. নমস্কার, আমার মা, বাবা, দাদারা আমেরিকায় আছে, মিস করছি ভীষণ। আর
মায়ের কাছেই চলে যাই, হ্যাঁ, একদম। একটু বেস্ট উইশেস টু ইউর লাভলি ডটার। বেস্ট উইশেস তো আমি সবসময় মানে ওর যাতে ভালো হয়, যাতে ও সুন্দরভাবে এটাকে দাঁড় করিয়েছে যেভাবে, এটা যাতে উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করে সেইটার জন্য সবসময় ওকে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি। স্যার, আপনার সুকন্যার জন্য কিছু শুভেচ্ছা। কিছু বলো? ও নিজের আগ্রহটা খুব মানে ছিল বলে এটা দাঁড় করাতে পেরেছে। আমরা সাপোর্ট মানে বাইরে থেকে দিয়েছি এই ব্যাপারে। ওর মাও মানে মায়ের অনুপ্রেরণাটা পেয়েছে আর কি। আমি খুব একটা কিছু করতে পারিনি, যাই ঠাকুরের ইচ্ছায় হয়ে গেছে। থ্যাংকস। Hello Kolkata, live with a lovely family. Madhurita Roy has formally launched her dream venture, Nature's Nest. Okay, she's Shweta Dugar. She's the owner of Upahar, and like she's one of my like inspiration. Like I was in two minds whether I should go yes no. So she told me, Madhurita, if you have to, it's a go. Just don't think so much. So what are the components over here? Kiki These are chocolates, muffins. Okay. This is unique, the restaurant style gravy premix. Okay. এর থেকে আপনি 5 মিনিটে মেন কোর্স তৈরি করতে পারেন। আর এগুলো কি আপনার মানে সব আমার ম্যানুফ্যাকচারিং আছে। ওকে, ভেরি নাইস। আর প্রাইসিং নর্মাল প্রাইসিং তো? Yes. ভেরি নাইস। Chocolates, cupcakes. Okay. Hello Kolkata, live with Ufa, live at Nature's Nest. আমার বিশেষ বন্ধু মধুরিতা। আমি এই পাড়ার বউ, ও এই পাড়ার মেয়ে, কিন্তু আমার যদি প্রথম কোনো বান্ধবী হয়ে থাকে সেটা ও। আজকে ওর এই ভেঞ্চারটা বা ওর এই পার্টিকুলার ক্যাফের আমি সর্বতভাবে সাকসেস উইশ করছি ওকে, এবং ওর পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে ওকে উইশ করছি। একটা বিশাল বড় কাজ করেছে, সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যত রকম সাহায্য বা যত রকম সাপোর্টের দরকার আমরা সবাই ওর সাথে আছি। একটা সাপোর্ট মানে ওখানেই পেয়ে যাবো, বুক শেলফে আপনার একটা বই, তাই তো? Again, courtesy goes to Orkodipa. Like it's their like the trio. It's her common friend. So they have this concept of cut like cotton handmade dresses. So Okay. Cut, ajrak, kalamkari, cotton prints, as you can see. Any puja special dress? Yes, Just for all puja? of them are puja special. All of them are puja Especially this kind of katha stitch on ajrak. Price range of this? This is 1190. Usually 1000 Starting from 1000 onwards. And all of our dresses are totally handmade and unique from any other boutique. You can see this is a lace dress. So all three of you are fashion designers, dress designers, or what? We haven't studied fashion designing, but it Out was of our passion. interest. Yeah, it Okay. was our passion. Your name? Olumi Shamunto. My name is Rita Sengupta. And my name is Piyali Shamunto. And this is Arjika. Arjika. The brand is Arjika. Okay. And these are also accessories, right? No, these are not from us. I don't know. Okay, these are other. These Okay. are kept. There are also blouses and dresses. Right, very nice. So it's not like an ordinary store, you're part of Nature's Nest, which is promoting eco-friendly products, and of course yours are also eco-friendly We products. support handmade products, which is eco-friendly. Very nice. Hello Kolkata, live at Nature's Nest, live with a lovely setting where we can get food, we can get dresses, and we can get also books. Swami Shraddhananda Ji, আমরা স্বামীজি বলেই অনেকেই জানি। উনি ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাকাল্টি আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশন। আমি ভালো আপনাকে ডিটেল বলবে। আজকে স্যার আছেন চিফ গেস্ট অফ নেচার্স নেস্ট। স্যার একটু শুভেচ্ছা ফর মধুরিতা। হ্যাঁ, মধুরিতার এই প্রচেষ্টার জন্য ওকে অনেক অনেক শুভকামনা করি। সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্স সুন্দর করেছেন, এবং নেচার্স নেস্ট যে নামটা, তার নামটার মধ্যে একটা সুন্দর মাদকতা রয়েছে। নেক্সট মানে বাসা, মানুষ সত্যি এখানে এসে একটু বিশ্রাম পাবে, স্ট্রেস রিলিফ হবে। আই উইশ হার অল দ্য বেস্ট। Hello Kolkata, live at Nature's Nest, live with a wonderful venture of Madhurita Roy.
শ্রীমতী ভারতী গাঙ্গুলিকে আমরা ফেলিসিটেশন করছি। ওনার হাতে সম্মানসূচক একটি পুষ্পস্তবক এবং একটি হ্যাম্পার তুলে দিচ্ছে মধুরিতা রায়, কর্ণধার নেচার্স নেস্ট। We are facilitating Srimati Bharti Ganguly. Madhurita Roy, the proprietor of Nature's Nest, is handing over a bouquet and a hamper, which is again an eco-friendly, natural, sustainable hamper. Ma'am, if you could please accept it. Thank you so much for your gracious presence here. It is really an honor. Thank you so much. Hello Kolkata, live with Nature's Nest, Madhurita Roy, guest of honor Bharti Madam and Tulika Mojumdar. Ayan Banerjee, Ayan da, Rishi Chandra, Rishi da, Kingshuk Chakraborty, Kiklu da. মানে আমার কাছে ওরা কি বলবো, ছোটবেলা থেকে মানে সেই কলেজে যখন ছিলাম রেবনে তখন থেকে আই নো দেম। মানে আমার দাদা, মানে দাদাই আর কি। Falling short of words. She's a very sweet person. She was always a very sweet person. Great job. Great job. Oh, very nice. ওকে অনেক ছোট থেকে দেখছি, ওকে ফোনেই বলছিলাম শুনে যে তখন তুই ছোট না বড়? তখন তুই ছোট না, মাঝারি ছিলাম। ছিল নিচেস নেস্ট আমাকে বলেছিল, আমি না এই জিনিসটা কনসিভ করে নিয়ে এইগুলো কি গ্লাস Glass. now that I'm seeing it, I really think this is very neatly done. Very neatly done. Like, this is just not a standard format coffee shop night or luxury. It's a very homely place. So I would love to come to a place like this whenever I'm this side. I also told her that we had a press corner করতে পারি। থ্যাংকস সো মাচ, আপনি এসছেন এত বিজি শিডিউলের মধ্যে সময় করে, সেটা মানে আমি ভাবতেও পারিনি। তো ওনার ওয়াইফ অন্তরা মানে ওইটাই মেন, আমার ওয়াইফ আমাকে বলেছে কোনোভাবে খেলা যাবে না, তো সেই কারণেই আমি আসতে পেরেছি। আর আমার সাথে কোনো সত্যি কথা বলতে এখন অব্দি আজকেই প্রথম আলাপ হয়েছে। অন্তরা অন দ্য ওয়ে, ও আসছে বাপুচকিটাকে নিয়ে। তো উনি এসছেন, এত শুটিং থাকে তাও মানে আমরা কোঅর্ডিনেট করতে পেরে স্যারকে আনতে পেরেছি। মানে আমি আজকে এসে সত্যি একটা কথা বলবো যে যেটা দেখতে লাগছে খুব সুন্দর লাগছে, আর অল দ্য ভেরি বেস্ট। এটা ভালো কিছু আউটকাম আসুক, খুব ভালো হবে। মানে আমি যেভাবে এটা হয় না, এটা কিছু স্টেপ ইন করলে মনে হয় একটা পজিটিভিটি আসছে, তো ওইটা আমাদের খুব ভালো লাগছে। তো অল দ্য ভেরি বেস্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Hello Kolkata, live with eminent actor মানে Biswajit sir. উনি আমার বাড়ির সামনে থাকেন, আর ছোটবেলা থেকে মানে ওনাকে চিনি, মানে অনেক ইন্সপায়ার করেছেন ভালো সময় খারাপ সময়। শি ইজ লাইক আ মানে কি বল দিবা, স্টিল শি মানে এত ভালো কাজ করেন। এটা তো শুট হবে। এটা একটা সুন্দর উদ্যোগ বলবো এই জন্য যে আমাদের পাড়াতে এরকম একটা ক্যাফের অভাব কিন্তু আমার মাঝে মাঝে মনে হতো। যে আমি তো খুব আড্ডা মারতে ভালোবাসি, আমার বাড়িতে লোকজনও আসে, তো অনেক সময় মনে হয় কাছে পিঠে বেশ একটা এরকম ক্যাফে যেখানে একটু রিল্যাক্স করে আড্ডা মারতে পারি। সেটা তো আমি ওকে মুমুনি বলবো, কারণ ওকে আমি ছোটো থেকে দেখছি। তো ওর এই উদ্যোগটা খুবই প্রশংসনীয়। আর নামটা নেচার্স নেস্ট, এই নামটাও অসাধারণ ভেবেছে। এই যে একটা এনে অনুপ্রাস, সেটা আমার অ্যালিটারেশন যেটা ইংরেজিতে বলে, ওইটা আমার কানে খুব সুন্দর লাগলো। এবং ও কিন্তু করেছে ভয়ঙ্কর সুন্দর, মানে এস্থেটিক্যালি এটা এত সুন্দর যে একটু সৌন্দর্য না থাকলে কিন্তু রিল্যাক্স করা যায় না। যেখানে বসতে গল্প করতে তার সঙ্গে একটু কফি, সেই আইডিয়াটাই তো ভীষণ সুন্দর। আর সেটা একেবারে বলতে গেলে আমার বাড়ির উল্টো দিকে। Asish, Basak, hello Kolkata, live at Nature's Nest.